everything is unknown. I face the power of sin on my own. I didn't know of a place I could go where I could find a way to heal my broken soul. He said that I could come into His presence without fear, into the holy place where His mercy hovers near. I'm running to the mercy seat where Jesus is calling. He said His grace will cover me, His blood will flow freely, it will provide the healing. I'm running to the mercy seat. I'm running to the mercy seat. Are you living in a place of no hope, lost in the curse of a lifetime of sin? Lovely illusions, they're always not true. I know there is a place of mercy for you. He said that you could come into His presence without fear, into the holy place where His mercy hovers near. Come running to the mercy seat where Jesus is calling. He said His grace will cover you, His blood will flow freely, it will provide the healing. Come running to the mercy seat. Come running to the mercy seat. Бегу к престолу милости, там, где Иисус Спаситель. Он даст покой душе моей, Его милость бесконечна. С тобой я буду вечно. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Amen. Дорогие, это очень важная истина. Beloved, this is a very important truth. Милость Божья. The mercy of God. Момент принятия Господа Спасителем. When we receive Jesus as Savior, Мы под защитой милости we Божьей. are under the covering and protection И of даже the если мы не mercy of осознаем God. этого и, And может even if we быть, don't не recognize всегда that, думаем об and этом, even if we don't always think мы about that, покрыты милостью we are Божьей. covered by the mercy of И God. поэтому мы давайте сейчас обратимся к нашему And so Господу let's turn to the Lord right и now, попросим, чтобы Его милость покрыла and нас. let's ask that His mercy Во имя cover Иисуса. us in Jesus' Господь, name. мы благодарим Тебя, And Lord, we thank you что Ты по своей милости that you in пришел your на great эту mercy, you землю, have come to this спас нас earth, you have грешников, saved us даровал нам sinners, жизнь you вечную. have given us И мы eternal благодарим life, Тебя за это and we дерзновение, thank you for the которое Ты boldness вложил в that you нас, have given us приходить к Тебе to всегда. come to you always. Господь, благослови каждого из And Lord, Твоих ask that you детей. would bless each one Помнить of your эту children истину, to remember что в this любой truth, момент своей жизни that at any мы point in можем our подняться life we can с любой arise лужи, с and любой come to грязи you, жизни Lord, even in the и midst рассчитывать на of the Твою fell милость, falls of life, на Твое we can принятие. count on your Мы mercy. благодарим Тебя за это. We thank you Во for имя that, Lord. Иисуса. In Jesus' name. Amen. 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 Дорогие, книга «Деяния апостолов». So, beloved, we're looking at the book of Acts. С такой подробностью в 27 главе описано путешествие апостола Павла. And so, in great detail, we read of Apostle Paul's voyage, История кораблекрушения. and we read about his shipwreck.
Вот истина, которую я хочу, чтобы мы сначала услышали ее и потом утвердили. And so here's a truth that I want to express, and then I want to reaffirm it. Не всегда Бог нас избавляет от каких-то определенных обстоятельств. God isn't always looking to redeem us from certain circumstances in life. Мы, как люди, всегда рассчитываем на то, что у нас будет всегда легко и гладко. So as people, we're always counting on smooth sailing. Но милость Божья над нами в том, что Он проводит через сложнейшие, трудные обстоятельства But the жизни. fact is that God's mercy is revealed in our life, even in the fact that He leads us through very difficult circumstances. Как говорит 22-й Псалом, Like it says in Psalm 23, Господь пастырь мой, the Lord is my shepherd. когда я прохожу зеленые пажити жизни, When I'm going through the green pastures of и life, когда я иду долиной смерти, and then even when I go through the valley of the Господь shadow всегда of со death, мною. the Lord is always with me. и поэтому вот чудо, которое описано в 27 главе, And so the miracle that we read of in chapter что 27 Бог проведет нас через is обстоятельства. the miracle of the fact that God will lead us through our Я circumstances. еще раз хочу повторить эту And истину, once again, I want to reaffirm this truth. что мы все рассчитываем на то, что сложностей не будет, трудностей не будет, и мы видим чудо Божье в том, когда их нет. And we are always counting on the mercies of God and the blessings of God in avoiding difficult circumstances. And we often consider a miracle of God when we avoid these Но circumstances. чудо в том, когда мы среди сложностей, среди трудностей, и мы видим Божью руку, Божью защиту, и Бог нас проводит. But the reality is actually that even in the midst of difficult circumstances, we see God's hand leading us, guiding us, and miraculously bringing us out. И в этом чудо Божье, и мы нуждаемся в этом, и через это укрепляется душа наша, и мы правильно ориентируемся тогда в жизни. So once again, that is a miracle that God reveals in our life, and it helps us orient ourselves correctly in life. А как в этом случае в 27 главе? Like we read in chapter 27, Они отправились в путешествие they went on this voyage. из Кесарии, From и они Caesarea. отправились в Рим, They were on their way to Rome, а попали в трудности, and they entered into difficult waters. начался шторм, A storm overtook them, они делали все, что and могли, they did everything they could to survive the выбросили storm. лишний груз, They got rid of all the extra cargo. обвязали лодку, They bound the ship. скорректировали свои паруса, They corrected their sails. но это ничего не помогло. But none of their efforts helped. И написано следующее, что они все потеряли надежду. And it says that all of them lost hope. И, скорее всего, включая и апостола Павла. And that probably includes Apostle Paul. Почему? And why Потому is что that? когда ангел ему явился, When the angel of God finally appeared to он him, сказал ему: не бойся, Павел. the angel said, "Don't be afraid, Paul." Аминь. Amen. И, дорогие, и здесь апостол Павел говорит очень ценные So слова. here Apostle Paul shares timeless words. Ангел Бога, которому я принадлежу. He says, "The angel of the Lord to whom I belong." Я сегодня вспомнил о этих словах и думаю, я должен посмотреть, точно ли они так написаны в And Библии. today I recalled this verse and I went and double checked to make sure that it's exactly as it says. Дорогие, апостол Павел имел смелость и дерзновение сказать о себе, что он принадлежит Богу. And so Apostle Paul, he had the courage to be able to say that I belong to the Мы Lord. точно с такой же смелостью можем говорить: я принадлежу Богу. And we have that same assuredness. We can say I belong to God. Аминь. И следующее, что он сказал, и которому я служу. And then it says, whom I worship. Аминь. Это естественно, что если мы принадлежим Богу, мы будем Ему служить. So if we belong to God, we will serve Him and worship Him. Amen. Amen. И то обетование, которое ангел сказал, что ничего не бойтесь, жизнь каждого человека сохранится, так это и произошло. And the angel of God gave a promise to Apostle Paul that everyone's life would be preserved, and that's exactly what happened. Корабль разбился, The ship was wrecked, а все 275 человек, которые находились на борту этого корабля, остались живы. but the 275 passengers remained living. Дорогие, почему? Потому что у апостола Павла было призвание в жизни. And it's all because Apostle Paul had a call and direction in life. Дорогие, пока мы не выполним нашего призвания, ничто нас в жизни не сможет убрать с этой And жизни, until никакие we обстоятельства. fulfill
the call of God upon our life, no life circumstances can take Наше us out. призвание в жизни Our calling in life направляется Божьей рукой. is guided by the hand Мы of можем God. встречать трудности, We can encounter препятствия, difficulties and challenges. но то призвание, But которое Бог вложил в ultimately, нашу the жизнь, мы call that выполним. God has put upon our life will be fulfilled. Аминь. Amen. Аминь. Итак, корабль разбился, And so the ship was wrecked. и все остались живы. All of the people, they are alive. Таким образом заканчивается 27 глава, So that concludes chapter 27. и мы переходим к последней 28 главе. And then we turn to the final chapter, chapter 28. Мы разделим ее на несколько And we're going частей. to divide it into several portions. Сегодня будем смотреть только до 16 Today стиха, we're going to look at up to verse 16. и потом последние стихи с 17 до 31 мы сделаем целых 3 занятия. And then verses 17 to 31, we're going to divide that into 3 lessons. Итак, 28 глава. So Acts chapter 28. Спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Первый стих. Это первый стих 28 главы. So Acts 28, verse 1. After we were brought safely through, we then learned that the island was called Malta. Дорогие, вот какое чудо. And so herein lies the miracle. Это огромнейшее море, This is a vast sea. необузданная стихия, буря на море. The waves are just unprecedented. Этот корабль бросало в буквальном смысле как щепку. And this ship was being Он был tossed неуправляемый. around, lost at sea. It was uncontrollable. И он остановился возле этого маленького островочка, And the который fact назывался That Мелит. this ship landed on this tiny island called Malta. Если бы буквально вот несколько метров от этого острова, их бы понесло бы еще дальше, и это расстояние было около 200 километров до следующей земли. And so if their orientation Естественно, was никто бы не off спасся. just barely, they would have missed this island altogether, and then they would be lost at sea for another 200 kilometers, and of course no one would have survived Это that. Божье чудо. And so it is a miracle of God. Аминь. Amen. Поэтому мы можем проходить штормы в And so we жизни, can go through storms in но Бог life, приведет нас в but правильное место и God will сохранит нашу nonetheless жизнь. bring us to the right place, and He will preserve our life. И расстояние, которое было от Мелита, от того места, которое они начали плыть, около 1000 километров. And the distance попали на from этот маленький Miletus, остров. where they set sail, to Malta was about 1,000 kilometers, and yet they managed to land on this small island. Дорогие, мы во всем должны видеть Божье чудо, Божью руку. And we need to see the hand of God and God's working in all of these things. Мы должны всегда, мы как люди всегда должны это видеть в нашей And жизни. we as people, we need to always be recognizing these things in our life. Один молодой человек A certain young man, употребил лишнего алкоголя, having drank too much, начал забираться на здание he started to climb up Очень a building, опасное. and it was a very dangerous и situation. сорвался. And he lost his И он footing, летел вниз. and he began to fall. И вот прежде чем разбиться, And right before он зацепился collapsing, за какой-то крючок, he который был на этом managed здании, to grab hold of a ремнем hook, своим. and his belt was actually hooked onto this little hook. И эта история стала известна вот как бы местным корреспондентам. And this story became a well-known story among the local journalists there. И они написали: ремень спас человека. And they wrote this story that a belt saves a person. Но они не знают всей предыстории. But they didn't know all the preface to that Что story. этот человек отступил от Бога, And this person had backslidden from the и Lord. Бог просто проявил к нему And милость. the Lord showed him mercy one more time. Дорогие, поэтому мы, как верующие люди, во всем должны видеть Божье чудо. Это не случайно. Это Бог меня защитил. Это милость Его надо мной. So, Это не beloved, ремень меня спас. we- Это Бог спас We меня. shouldn't consider these things to be coincidental. It's God's hand that saved me. И когда мы будем видеть Божью руку, мы будем благодарны Ему, будем говорить: Господь, спасибо Тебе, это Ты. And when we begin to recognize God's hand in all of these things, we will express our gratitude and say, "Thank you, Lord." Аминь. Amen. Итак, 2 стих. «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Verse 2, the native people showed us unusual kindness,
for they kindled the fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold. Представляете, как бы на корабле отопления не было, So imagine, there's no heater on the ship, 14 дней, and for 14 промокшие, days замерзшие. they have been out at sea, freezing, Какое-то время wet, еще не добирались до берега, and they had spent полностью some time промокли. getting to shore, and they got even more wet. И теперь каким просто благословением был действительно для них этот огонь, So now согреться, imagine прийти в this себя. fire, the warmth it brought, and the comfort it brought them. И Бог послал правильных людей. And the Lord sent right people. А 3 стих. Когда же Павел набрал множество хвороста, клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Verse 3. When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. Смотрите, как апостол Павел мог сказать, ну все, слава Богу, все проблемы закончились, And so мы Apostle живые, добрались. He could have said, okay, all of our problems are over. Но We вдруг are змея. rescued. We are safe on this island. But then all of a sudden this snake appears. Но мне нравится характер апостола But Павла. I appreciate Apostle Paul's Несмотря на то, response. что это был апостол Павел, Even though this was Apostle Paul, он не сел возле огня he didn't sit down next to the fire и не сказал, так, Тимофей, Лука, собирайте and say, хворост. hey, Timothy, Lucas, go Согрейте gather меня. bundles of wood and Нет. warm me. Он работал своими No, руками. he worked by himself Это with his очень own hands. хороший, вдохновляющий And that's пример. always a good and inspiring example. Аминь. Иноплеменники, 4 стих, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, это человек-убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Verse 4. When the native people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, no doubt this man is a murderer. Though he has escaped from the sea of justice, justice has not allowed him to live. Но он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Verse 5. He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. Они ожидали было, что у него будет воспаление или внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Verse 6. They were waiting for him to swell up or suddenly fall down dead. But when they had waited a long time and saw no misfortune come to him, they changed their minds and said he was a god. Дорогие, вот как быстро человеческое мнение So меняется. it's amazing how people's opinions shift so quickly. Вот это очень хороший урок для каждого из нас, чтобы, смотря на какие-то обстоятельства, не спешить делать выводов. Никогда не спешить делать выводов и заключений. And this Почему с кем-то что-то происходит? This is always a great lesson for us. Don't be quick to judge. Don't be quick to come to conclusions of why people are experiencing various circumstances in Потому their что мы не life. знаем все равно всех We обстоятельств. don't know the whole story. Но они не знали следующего, And what they didn't know что на самом деле апостол Павел был человекоубийцей. is that Apostle Paul was in fact a murderer. Это он делал. And Какой-то he was промежуток своей a жизни он murderer for преследовал some верующих. period of his life. He Подавал pursued голос на то, чтобы их Christians, убивали. and he signed off on their execution. Но Бог его But помиловал. the Lord had shown him Бог mercy. его The простил. Lord had forgiven him. И этот вкус, вот если образно говорить, что как змея его укусила, этот вкус Иисус Христос взял на себя. И апостол Павел был прощенным человеком. And that snake bite, it was received by Jesus instead of Apostle Paul, and Paul was forgiven. Аминь. Дорогие, в нашей жизни мы можем испытывать разные вкусы. And so, beloved, we might experience Вкус these змей. various snake bites in our life, Но мы можем рассчитывать на Иисуса Христа, but we can always count on Jesus на Его Christ, милость, on His на Его mercy, on прощение. His forgiveness. Все проблемы Он взял на He кресте. has taken all problems on the cross. И поэтому, чтобы не кусало So no нас, matter what may bite us, оно не повредит, так как it написано will в not Евангелии harm us, Марка. like it says in the Gospel of Mark. Аминь. 7 стих. Около того места было поместье начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Verse 7, now in the neighborhood of that place were lands belonging to the chief man of the island named Publius,
who received us and entertained us hospitably for 3 days. Остров Мелит, он являлся как бы территорией Римской империи. And so the island of Malta was part of the Roman territory. И Публий, он был губернатором этого острова. And Publius, he was the governor of this island. 8 стих. Отец Публия лежал, страдая горячку и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. Verse 8. It happened that the father of Publius lay sick with fever and dysentery. And Paul visited him and prayed, and putting his hands on him, healed him. После этого события прочие на острове, имея болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали им немалое почести, и при отъезде снабдили нужным. Verse 9. And when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. Аминь. Дорогие, мы всегда должны помнить, что Бог – Бог чудес. And we need to always remember that God is a God of miracles. Я еще раз хочу повторить ту мысль, которую говорил раньше. Once again, I want to repeat this thought that I've already shared. Что, казалось, пройдя через все эти потрясения, через кораблекрушения, It seems через going холод, through который these апостол Павел difficulties, пережил. through these shipwrecks, through these times of cold that Apostle Paul had Мы бы gone through. попросили, чтобы никто нас не трогал. Дайте нам прийти в себя, согреться, позаботиться о себе. Но апостол Павел не был таким человеком. Having gone through all of this, you would imagine that Apostle Paul would be looking for a little bit of rest on this island, but he was not such a person. Он всегда видел нужду He других always людей. saw other people's needs, and he went out of his way to serve other people. И он всегда использовал эту возможность, чтобы Божья сила проявлялась через And исцеление. he always used any opportunity to manifest God's power through healing. Аминь. Дорогие, мы всегда должны помнить, что Бог – Бог чудес. And beloved, we need to always remember that God is a God of miracles. Бог, который исцеляет. God is a God who Иисус heals. Христос не изменился. Jesus Christ has not Так changed. как Он действовал в жизни апостола Павла, Он действует в нашей As he жизни. worked in the life of Apostle Paul, he continues to work in and through our life. И если не произошло где-то исцеление, произойдет. And if a healing didn't occur in your life, it will. Аминь. Amen. Божья сила будет являться. God's power will be made Наше manifest in дело your делать life. то, что мы призваны. Our Возлагать job руки is и to молиться. lay hands on the sick И and Бог pray, будет совершать and God чудеса. will do His part. И этих несколько месяцев, которые апостол Павел провел на этом острове, это было достаточно, чтобы евангелизировать весь остров. And these few months that he spent on this island were sufficient to evangelize the entire island. Аминь. Amen. И, дорогие, это открыло людей, расположило людей. И как приятно это, что мы прочитали. Оказали нам очень много почестей и при отъезде снабдили всем необходимым. And so all of this really predisposed and opened the people's heart to the point where it says that as they were going on their way, it says they also honored us greatly. And when we were about to sail, they put on board whatever we needed. Несмотря на то, что при кораблекрушении они потеряли все, Бог вернул им через этих добрых людей. Even though through this shipwreck they lost everything, through these kind people, the Lord restored everything. Аминь. Amen. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове. Verse 11, after 3 months, we set sail in a ship that had wintered in the island, a ship of Alexandria with the twin gods as the figurehead. И прибыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Verse 12, putting in at Syracuse, we stayed there for 3 days. Оттуда отплыв прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на другой день в Путиол. Verse 13, and from there we made a circuit and arrived at Rhegium. And after 1 day, a south wind sprang up, and on the second day we came to Ptolia. Где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, и потом пошли в Рим. It says, there we found brothers, and we were invited to stay with them for 7 days, and so we came to Rome. А тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апилевой площади и до 3 гостиниц. Увидел их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Verse 15, and the brothers there, when they heard about us, came as far as the Forum of Appius and the 3 taverns to meet us. On seeing them, Paul thanked God and took courage. Дорогие, смотрите, интересно, что то место, куда пришли их встречать верующие из Рима, это было расстоянием около 43 миль. Это нужно было хороший день пройти пешком.
Очень хороший день. And so believers, they traveled about 43 miles to come to this place to meet Apostle Paul. And so Они this was a каким-то образом long услышали, trip. что апостол Павел прибыл. And so they had heard that Apostle Paul had arrived. Окей, так и откуда они знали апостола Павла? Он How did никогда they там еще не even был. know him? Because he had never been there yet. По следующей But причине. they knew of him for the following Он reason. написал послание римлянам. He had written the letter to the Romans. Прежде чем приехать еще в Рим, это уже послание было там. And so even prior to coming to Rome, he had written the letter to the Romans. И это уже послание служило благословением для римской And церкви. that letter had already been a great blessing for the Roman church. И поэтому, когда они услышали о том, что апостол Павел приближается к ним, они с великой радостью вышли к нему And навстречу. so when they heard that Apostle Paul is coming their way, they went out of their way to meet him. Аминь. Amen. А когда мы пришли в Рим, то сотник передал узнику военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Verse 16. And when we came into Rome, Paul was allowed to stay by himself with the soldier who guarded him. Так как апостол Павел еще не был осужден, so еще он не был на приеме у Apostle императора, Paul had not yet been received by the emperor, and he had not yet been convicted of anything. поэтому ему можно было жить, как бы сказать, вот как сейчас люди получают браслет и вот как бы находятся, живут, вот точно так же Павел жил с браслетом, только с человеком, который держал его в цепи. And so Apostle Paul essentially lived under house arrest, but in this case it wasn't house arrest with a bracelet around your ankle that monitored you. You literally had a soldier that was chained to you that would watch you all day. Дорогие, но смотрите, что произошло. And so look at what happened. Несмотря на то, что Павел был в цепи, And so even though Apostle Paul remained in his chains, это выглядело так. Через каждые 4 часа менялся солдат. so every 4 hours the soldiers would trade shifts. А один приходил, снимал So свой, one would как бы свою take цепь, off his chain, следующий одевал, and the next would put his chain on. пришел солдат, сел. And so a soldier would come and sit down. Какой бы он ни был грозный солдат, So no matter how intimidating he was, все равно возникал какой-то разговор. I'm sure a conversation would arise. И, естественно, о чем мог говорить с ним And апостол Павел? what could Apostle Paul talk to them И about? следующее, что мы читаем в посланиях, апостол Павел говорит, And in fact, later we read in his letters что узы мои, то есть мое тюремное заключение, оно стало известно всей притории, то есть вот всем, которые там находились римским солдатам. And so Apostle Paul writes how his imprisonment had become known to the entire praetorium. So all of the soldiers that were Дворцу there Нерона. and the courts of Nero had heard about this Вот можете imprisonment. себе представить, как, So как just бы, imagine сколько солдат поменялось. how many Апостол Павел 2 года прожил так. Soldiers Apostle Paul came in contact with, because he had spent 2 years there with 4-hour shifts with all these various Я уверен, soldiers. что он и молился за их And I'm исцеление. sure he prayed for some of their healing. Естественно, что слух об этом очень быстро I'm распространялся. sure the news of this spread quickly. И поэтому он говорит о себе, что so так he что writes узы of мои, они himself стали известны That всем. my chains became known to everyone. И еще он говорит, что для Слова Божьего нет уз. And he says that the word of God is not chained. Аминь. Amen. Дорогие, итак, смотрите, мы видим вот только вот эти последние истории, которые мы посмотрели. Кораблекрушение, And so we see these last few stories, the shipwreck, змея укусила, the snake bite, тюремное заключение. his imprisonment. Но это ничего не остановило апостола Павла. But none of these things caused Apostle Paul to stop. Аминь. Amen. И поэтому ничто нас в жизни не может So остановить nothing служить should нашему stop Господу. us from serving the Lord. Мы можем проходить через разные We can go обстоятельства, through different circumstances, но мы всегда можем рассчитывать на то, but что we can Господь с always нами, count on the fact that God is with Он us, проведет that He will нас, lead us through, Он that защитит He will нас. protect us. Мы как люди, естественно, что как хотим чувствовать это. And we as people, we really want to feel this. Мы хотим чувствовать We помазание, want мы to хотим feel the видеть вот anointing. как бы реальное We want to присутствие see Божье. God's reality in our life. Но осознаем мы это или не But whether or осознаем, not we recognize it, мы всегда должны помнить we о need to том. always remember. Господь сказал, что я всегда с тобой. God said that I am always Я with не you. оставлю I will тебя. not leave Я you держу тебя за nor правую forsake руку you. твою. I hold you by the right hand. Аминь. Amen. Поэтому Господь всегда с And so нами. God is always Он with сказал, us. не оставлю And He said, I тебя, will never leave не you покину nor тебя forsake и you. не забуду
забуду and I will тебя. not Я forget you. всегда буду с I am тобой. always with you. Аминь. Amen. Аминь. Дорогие, это очень великая истина. Amen, beloved. So this is a great И truth. поэтому пусть сознание того, что Господь с нами, And may this realization that God is always with не us, только в воскресенье, not just on Sundays, или когда мы чувствуем особое or присутствие when we Божие, feel His а Господь presence, всегда с but нами. God is always with us. Аминь. Amen. Господь, мы благодарим Тебя So Lord, we thank you за то призвание, которое Ты дал for каждому из this нас. anointing that you have given us. Мы благодарим Тебя за надежду, которую мы We имеем в thank you for the Тебе. hope that we have Мы in благодарим you. Тебя за будущность, We которую thank мы you for имеем the в Тебе. future that we have Мы in you. благодарим Тебя за те We thank благословенные you for these слова, blessed words, за вдохновенную жизнь for апостола Павла, the inspiring life of Apostle что как Ты Paul. был с ним, As you were with так Ты him, будешь с каждым из so you will нас. be with each one of Спасибо us. Тебе за это, We Господь. thank you for that, Lord. Во имя Иисуса. In Jesus' name, Аминь. amen. Дорогие, Божьих So, благословений. beloved, blessings to И you. в следующий раз мы продолжим изучение Next week, 28 we are главы. going to continue with chapter 28. Аминь. Amen. И мы помолимся, мы проведем время в молитве. Давайте мы